Good afternoon, good evening. Nimesema zote kulingana na mwenye atakuwa ataona saa ngapi. Thank you so much for coming through to this press. I call it briefing. This is the online fraternity media. Mmeshanyang'anya mainstream kazi nzuri sana mnafanya. Thank you so much for coming through. Maybe for the concerns that you had about my upcoming biggest stand-up comedy special ever to happen in this country, which is the Tricky Comedy Circuit. I'm so much excited about that, and at this point I welcome all the questions and reactions pertaining to that. Okay. Yes. Okay, thank you so much, Tricky, for giving us this chance. You're welcome. At least we share story yako and everything. Now Yes. it's about the show you're having on that first. Yes. And so many people have had the shows. Maybe utueleze kidogo. What are you going to do? Something different ama something unique kwa shows zako? Because we've had the same things zimekuwa happen kwa hizi shows. A Tricky Comedy Circuit is an event which inataka ku separate boys from men in the comedy industry. Nataka kuonyesha wasee how serious comedy should be taken, because of late tumekosa kuonyesha hiyo seriousness. Stand-up comedy is a whole collection of art yenye inafaa kuwa imejisimamia yenyewe, yenye inafaa ipakejiwe in the right way na iuzwe na ituletee revenue. That culture haijakuwa sana hapa Kenya. Let me explain it. The only thing which has happened in this country as far as comedy is concerned ni Churchill Show. The only serious thing. Churchill Show, I will call it an experience, an event, more of an event, because it's a collection of what we call short performances on stage, a lineup of around 20 comedians. Kuna kuanga na interviews whereby Churchill hosts public figures on stage. Bado kuna musicians wanakuja kuperform. So Churchill Show it's not just a comedy show. That's why anaisemanga more than just comedy. But now hakuna mtu mwenye amefanya stand up comedy peke yake exclusively, where people come and enjoy and have the vibe of stand up comedy peke yake. Tunacheka for 3-4 hours mfululizo bila mbwembwe zingine za hapa kando. And I think that is the reason as to why audience yetu kidogo inakuwa confused, because ina expect tukiita comedy show bado tukuwe na musician hapa. Umeelewa? So what I'm trying to do is that I want to create the first stand-up comedy special in this country, hapa Nairobi, ndo tuanze ku create your culture. Why the culture is important is because inasaidia ku build individual brands. For example, it's MCA Tricky. We want to start that culture of MCA Tricky. Anaweza invite audience ikuje iketi chini for 2 hours ni wachekeshe na to bond na ni grow kama MCA Tricky, mimi independently as one brand. Not that when you hear of a comedy show lazima upate lineup ya wasanii 20 ndio watu wakuje. And that is the difference between us Kenyans, or else the Kenyan fraternity, the Kenyan community na outside Kenya. If you look at the other countries, that's how they start. People like Basket Mouth, people like Akina Daliso, that's how they start. Wakianza wanaanza kama msee anajiguru yeye mwenyewe kama brand. And that's why unapatanga Basket akisema tupatane arena fulani, watu wanakuja because they are already used. Hapa Kenya ni ngumu. They want to see a list for them to believe that it's really happening. So your culture, it's a new venture that I want to do, that we will be doing comedy specials in this country. So what should maybe people, or rather your fans or your audience, expect for the show? Oh my goodness, my fans and audience should expect a different taste of comedy from what they are used to. If you look at Tricky Comedy Circuit, nime-invite, sijataka sana kuwork na comedians wa hapa, because I didn't want to replicate Churchill Show. Sikuwa nataka niite lineup ile ya Churchill niwalete hapa. Ni Churchill Show hiyo. So I wanted them to have a taste of what is happening outside. That's why I've invited comedians from a comedian from Nigeria, niko na representative from Sudan, South Sudan, niko na wa Uganda, niko na wa Tanzania, because I want them to come and sit down and feel where comedy is
from outside this country. Waone mahali comedy imefikia hapo. So they will have a different taste, or else we will serve them a different taste from what they have been used to around. Yeah. And of course that was my next question, because wakati uliweka ile line pale hivyo kwenye mitandao zako, watu walikuwa wanasema kwamba because you've always seen Eric Omondi fighting for Kenyans first, na pia hata anasema kwamba you're not supporting our very own. Maybe sijui kama umeona hizo complaints, hata anasema you should have had more of Kenyans. Thank you so much. I think what is happening now, sasa Eric hatuachie stand-up comedy. He is doing so well in this activism. Activism. He's doing so well. Hey, a very good job. Nampigia makofi sana. Sasa juu ni kama amefika mahali akaona amefanya hii comedy for long, anafaa aende asaidie huko kando, which is very good. Sasa ni wakati wetu kila mtu aconcentrate na strength yake. Let Eric handle the activism. Wacha aende atetee watu, unga ishuke chini. Hapa kando unga ikiendelea kushuka, wacha MC Tricky akuje sasa awachekeshe. But Tricky, don't you think uko biased sana kuweka shows na ukose kuweka even one of the comedians from Kenya? Like seriously, hata nimeweka. I have considered all that. When I was coming up with the lineup, I didn't want really to have a Kenyan comedian. Why? Because mnapatananga na sisi pale Churchill Show kama Kenyan comedian. Why should I again repeat the same lineup? Watu si watasema tungoje basi Churchill Show. But just to have that, of course lazima ningekuwa na a brand, na mwenye nimeweka pale kwa poster ni Mitch. Naye Mitch ni kwa sababu I am the one who have seen Mitch from scratch na nimegrow na yeye. So nataka kumpea hii platform ndio at least pia yeye I feel home. So Mitch will be representing Kenya. Then pia nikacheck hivi nikaangalia in my lineup lazima pia nikuwe na dem. Siwezi kuwa na wanaume tu peke yake kwa lineup mzima. Nikaangalia hivi I have settled for Nasra for a reason that I won't tell you. But let me ask you this question. I saw people walikuwa wanauliza mbona haukuweka demo wa Facebook. We have this lady anaitwa demo wa Facebook. She has a good talent, anafanya kazi poa, and people are requesting if you can consider at least umweke kwa list. Hata kama watafika basi mademo wawili. I don't know if you'll consider that. Thank you so much. So tulipokuwa tunaanza hii press mliniuliza swali. Yes. What do I want to give people? Yes. Hii show niliamka tu nikaamua acha nifanye tu show. There's some specific objective that I want to achieve. Na hiyo specific objectives iko na specifications zake. Okay. And some of the specifications ni decisions kama za nani anafaa perform na nani hafai kuperform. So at that point tutafanya na wale wenye nimeweka for a reason. Okay. Yes. Na pengine unaweza kutujuza how many people are you targeting? For example, tuliona time Eric Omondi alisema anataka kujaza Kasarani. Now hii sehemu ambayo unataka kujaza, unataka kuingiza watu wangapi? Na pengine watu ambao pia hawatakuwa able kufika watapata streaming avenue yoyote ya kuweza kutazama live? Very good question. Every brand has its own way to reach its audience and its own goals. A Tricky Comedy Circuit is not a hype event. It's not a hype. I mean, it's not a mbwembwe thing that I want to show people I can feel a stadium or anything. A Tricky Comedy Circuit is a very well packaged kind of event that I want to produce it with different levels. That now after producing it, tunaweza uzia the outside world. Na waone what we do as Kenyans when it comes to comedy. So my target here, mpaka hata nashangaa nitaweka wapi, my auditorium hapa Nairobi Cinema can only hold 850. But at the rate at which the tickets zinaenda, nashangaa wakipita tutafanya nini, but tutaona. By the last week tutakuwa tumeshauza tiko zote. Alafu ticket how much? Ticket is 1000 for regular, 2500 for VIP. But regular zimeenda mingi. Well, VIP wa Kenya wapendi hizo sio la VIP, but it's okay, it's understandable. So Ali, hiyo auditorium itakuwa imejaa of course 850, and that will be enough for me for the production. You also note that ukitaka kuproduce show vizuri pia ufai kuwa na, nikipata audience ya 4000 people I won't be able to manage them for the production. Lazima nikuwe na crowd yenye naweza control, and that's one of the reasons why I chose Nairobi Cinema kama venue. Yes. MC Tricky pia was among the first comedians ambao tushai kuona akifanya a one man show. The first show ambayo alifanya ilikuwa inaitwa Tricky
sana. Yeah. And of course nataka kujua because tumeona Butita ameenda amezunguka South Africa. Are you looking also at doing something like a world tour in the future? Yako peke yako one man show? A very good question. A Tricky Comedy Circuit haita happen Nairobi Cinema peke yake. If you look at the guys I've invited over, they are representing countries in East and Central Africa. So it's a whole team that we are working together. After we do a Tricky Comedy Circuit in Nairobi, immediately from April, I will be doing my first designated tour, Uganda, where I will be hosted by Dr. Hilary mwenye anakuja pia huku. After that, comedian Phronesis from Nigeria will be hosting us in Nigeria, and that will be the cycle. So I have a lineup of I can call it a world tour after the first episode. Yes. Pengine pia swali lingine ambalo ningependa kufahamu, imekuwa ni muda sana tumemwona Tricky ameingia sana kwenye kazi, that is comedy, radio, hatujaona more of your personal life. Ni kwa nini? Hey, personal life. Very interesting. Every brand inakuanga na vitu inakaaga chini nasema I want to achieve this. For me, I have my own goals for my brand. And I think whatever I am doing is already enough to add another issue. I do radio every day. I am doing online content every day. And I am also in school. So nikianza kuongeza socialite, nitakuwa overfeed. You understand? Those brands that you are seeing there, zenye zimeintroduce hiyo kitu nimeita socialite, it's because they are not that busy. I'm too busy to start introducing my personal life. Niko shule naenda radio, tena na create online content, tena baadaye mnaniona na baby wangu nimemshika hivi tunakula chipo. No. I have no that time. And again, as a brand, I know what I want to achieve. Yeah. I'm avoiding that your publicity ya personal life yangu because I know it's a very volatile zone. I know it. Yes. So are you single or I am dating. I'm dating a very beautiful girl. And hiyo siku ya show mtamuona. Sitamuintroduce but mtamuona. Ule msichana atakuwa anasikia vibaya mkinishikashika. Huyo ndio mtafute sasa, mtamuona. Akiwa kwa crowd. Akiwa kwa crowd. Hata behind the scenes mtamuona. Yes. Yeah, swali hili ambalo pengine ningependa kuuliza because for the longest time tumeona MC Tricky, Kotheru, Baby, they were very close, lakini siku hizi kama ule ukaribu umepungua. Sijui kuna kitu kilifanyika ama kuliendaje? No, Ru is busy with her life. Of course after shule, tunamwona huko France, sijui akifanya nini. I'm also busy. We are still close with Ru. And in fact she will be attending the show. Akikuja hiyo siku mulete microphone, mumuulize hizo maswali. But she is still my very close friend. Yeah. Talking about your story yako kwenda kufanya comedy tour, what if a Kenyan comedian wants to go to tag you along kufanya the same thing? Kenyan comedian tuende na yeye. Ni mbebe tuende na yeye tu. Akitaka. Nitampea platform of course. Siwezi mnyima. Yes. Pia nina swali hapa hivi. Yes. Kwanza tuambie kama comedy inalipa. Kisha tuambie kuna gari ambayo Butita aliweza kununua pale worth 5 million watu wanasema ni kipindi sana. Hebu tuambie kulingana na wewe unaona. Comedy inalipa sana but inategemea venye umejiposition. Comedy inalipa. But we want to take it to a higher level. Bado watu wanadharau usanii, sio comedy peke yake. Watu bado wanadharau tu. But one day watakuja kuelewa hizi vitu tunafanya. Because I trust that we should be getting to the levels of earning from our art at our 50s. If you look at the comedians from outside, akina Dave Chappelle na akina Chris Rock, they are making money at their 50s. You understand that? So it all depends on umejipakejaje ndio umekdo. Na nimekuja kunotice kitu. Pesa ya usanii ukipackage vizuri ile nzuri inakujanga at later stages wakati wenye umeshaunda brand strong. Hii pesa ya kwanza ni moto wa karatasi. Ni pesa tu ile ya kukuchanganya uache. Na hapo ndio brand mingi zi blunder. Ukianza leo, kesho umeshakuwa celeb, umeshanunua kasubaru kwa kwanza, sasa ushikiki, unasahau content. Haushikiki, ukisha print hoodie imeandikwa jina yako hapa.
na uvae na unapaka ka Subaru mahali, unasahau content, unasahau kuunda jokes, unasahau everything, hapo ndo unaanguka. And I want to keep that in mind, and that's why I'm doing these things, because sitaki kusahau ile kitu yenye ilinipea ikanifanya niomoke. About Butita, hujajibu. Ati Butita amenunua nini? Gari. Wapi? Gari. Ati gari ya pesa ngapi? 5 million. Mbona hakuna haja ukose kwenda mbinguni Butita? Sababu ya gari tu. Mbinguni hatutatumia gari. So in short unamaanisha asi yake? Butita? Gari ya 5 million. Gari ya 5 million Butita. Ai, hata gari yenyewe itakataa kuwaka. Anyway, but Butita is doing good. Okay, but punguza pressure Butita, you'll get there. Mtu akinunua gari ya 5 million, you won't need to ask me. Mtajua tu. Okay. This young man who, you know, Kenyans fell in love with, MC Tricky, yule kijana alikuwa anavaa makoti, alikuwa amevaa shati ya red na kashort flani. Are we looking at seeing that boy perform here in the kwa hii at Tricky comedy circuit, because Kenyans really miss him? So, that Tricky will be performing, of course, but not from outside. Yes. We want to we are growing. Hatuwezi stagnate hapo. Umeelewa? I know the audience inakuanga na audience always inakuanga na reactions zake. Na uwezi wa control. You accept all of them. So we have to really accept growth. Lazima to grow ndio pia mimi niomoke, munishikilie, ni munipush outside Kenya, nianze kupenya in the other audiences za nje. Okay, Tricky, kuna huyu msanii anaitwa Butros. Na Butros. Yes. Nudes zake zimekuwa exposed na kwa comment section ilikuwa naona ukitagiwa at next zenye zinakuwa exposed ni za MCA Tricky. Kwanza niko na nudes zako, kuna nudes zangu 3 hatari zenye nataka kuwatolea pale karibu na show. Ndio sasa mjae. Hii culture ya audience yetu kucelebrate wakati tumetrip kidogo ilitoka wapi? But we. Do you know that leo hii ukaenda uka Photoshop mtu anafanana na Tricky nudes mahali tu. Unajua kuna watu wameiva Photoshop. Na ulik leo hivi. People will talk about MC Tricky more than nikiachieve kitu kingine better. Ukiachilia content. Hata watu they don't give an F about content, but wewe nude yako tu itokee ndio kidogo. Kuna 3 nimewaekea muhimu sana. So mwenyewe utazitoa tu. Hata tusingoje kutoka kwa watu. Nitazitoa mwenyewe. Nikiwa class 7. Ndio tuongee. But it's social media. You can't control some of these things. But Butros is a good talent bwana. Tusiangalie ka kitu. Neget. Let's support talent more than hyping wakati mtu ana trip. So I have 2 questions. Yes. First, I'd like to know who is your father in the comedy industry, and second, kumekuwa na speculations that you are dating Trudy Kitui. So please address that. What? Trudy si bwanake anatembeanga na yeye? Ama we bwanake anatembea na Trudy. Siwezi date Trudy, but kuna wakati tulikuwa tunakatiana, hiyo ita trend. So bwana wangu ni mgani tu? My comedy father. What do you mean by comedy father? Who you look up to in the comedy industry? Of course I will appreciate Churchill every day, because yeye ndo alinipea hiyo kampenyo. That one you cannot overlook, Churchill. But in terms of maybe to learn more about performance and all that, I look up to several guys from outside. Akina John Mulani from Chicago. Au ni majamaa wanani inspire, nikiona venye wanaunda show zao, I learn a lot. And so about this Tricky circuit, how long do you expect it to be in Afakukoya? How long is something that you'll be doing from time to time? This Tricky comedy circuit, that's why it's called a circuit. It's not a one event thing. After this, I'll do a world tour and come back with episode 2 or else season 2 of this Tricky circuit, probably December. Okay, so Tricky umekuwa in the limelight and of course you have influence and juzi tu tuliona Brian akitoa maoni yake kuhusu ruling ambayo iliweza kufanya na the High Court of Kenya about the LGBTQ community. So, wengi wangetaka kujua labda msimamo wako. Kuzia alisema hana shida nayo. Sijui kwako wewe. Unajua nimeamkia nikaona ati Facebook ya Sonko imekuwa disabled. Sababu aliongea kuhusu history. Jamani, pia mambo yake inachapa. Mnataka social media zangu ziende na hapo ndo nakulia. Hii utaweka kwa yako, utaweka kwa yetu. Mtaweka kwa yetu. It's okay.
So what do you want to know about? Maybe you stand about that. Sababu imekosa whole debate pale hivyo online. My personal stand is that I can't advocate for it. That's my personal one. Ukitaka kunichukia wewe nichukie. But that is the fact. Sawa, maybe tukimalizia Yes. a message to your family. A message to... Acha huyu ako na I have swali. one question Okay. for you. Yes. Now, since now you are brand by yourself, do you still work with Churchill ama hiyo deal yenu nayo ilikatika? No, Churchill akona bado Churchill show inaendelea, but for this initiative siwezi taka kumchosha tena. I am standing by my own. I have my own team. I have everything by my own. So yeah. Unajua wakati mwingine lazima ugrow bana. Huwezi shinda umeshikilia mzazi. Yeah. Ongelesha mafansi basi. I have One last question. And are there people you are mentoring in the comedy industry, and kama kuna mtu wako nje and they want you to be their mentor, how will they access you? Thank you so much. Of course, if you follow me on social media, every time I'm creating content, I'm always supporting young talent. Na mnawajua, hata Mitch is one of them, and he will be performing this day. Na kama unataka join the Tricky Sana Entertainment, you are so much welcome. Ukuje to grow pamoja. Thank you sana Tricky. Maneno yako ya mwisho pengine kwa mashabiki wako. So I will start by thanking all of them, of course, for supporting my brand. Now it's the 7th year. Tangu ni pop into this industry. Industry ya comedy sio mchezo. You have seen. Tulijoin wengi lakini I want to appreciate God that at least MC Tricky is relevant enough. Watu hawajanisahau. I want to appreciate them because they have an option of forgetting me and trashing me, but they have always supported me. When I was doing my first special comedy, 2019, walikam. By the way, if you were here, this auditorium was full. I was surprised. So I would just want to urge them once again to come through and support this thing. I'm looking forward to having a very well produced show full of content because God willing, this will be the first stand-up comedy special to be shown in a global platform. Amen. Thank you so much. Asante. Thank you so much.